There you go. Nice. E aí, galera? Tudo bem? Como ele disse, meu nome é Clayton. É uma honra para ficar aqui com vocês e servir vocês hoje. Muito obrigado para o Lucas e Marcelo e para todos de vocês que estão aqui esse fim de semana. E, como é bem óbvio agora, meu português está horrível. O problema não é nada de fora de atitude e esforço, né? Quando os atletas às vezes eles dizem que eu quero entrar no campo, eu quero jogar mais, e eles pode dar culpa para qualquer outra coisa, né? Mas no fim de dia às vezes é atitude e esforço. Então esse problema de português é minha, não é sua. E eu não quero diluir ou quebrar o produto e as palavras que nós temos para vocês hoje. Então por causa disso nós vamos usar o Coach Chris como um tradutor. Então, muito obrigado, Coach Chris, também. I'm going to speak in English now. All right. What we're going to talk about today is not necessarily just adjustments, but sort of how to think about your defense. O que a gente vai falar hoje não é só necessariamente sobre os ajustes da defesa, mas como pensar na hora de montar a defesa. Because I think, even the best game plans, if you play against a good team, that game plan's not going to last very long, because what do good teams do? They adjust. Porque mesmo na hora de você fazer seu game plan, o game plan pode um time bom não vai durar muito, porque os times bons fazem ajustes durante o jogo. And so I kind of think of the game plan as the first adjustment, and then what's really hard is to make random adjustments, right? Go ahead. O game plan é como se fosse o primeiro ajuste, mas a parte difícil é fazer a sequência de ajustes. Like if you think in the terms of I gotta think about a new play. What play should I run? That can be really difficult because there is an infinite amount of those. Você está pensando, preciso botar uma jogada nova. Qual jogada que eu vou botar? Isso pode ser muito difícil porque tem jogadas infinitas. But when you think conceptually about your defense and about your opponent, oftentimes it becomes a lot easier to make adjustments more quickly. When we think, instead of thinking of plays, when we think conceptually, it's easier. I believe it's easier to make adjustments. Em vez de pensar só jogadas, pensar conceitualmente sobre o seu oponente é mais fácil de você fazer esse processo. Yeah, and I think it's pretty common sense. And for us, it's I tried to boil it down to one question or one answer, and it's why. Why are you doing what you're doing? Ele falou que o jeito mais sensato que ele faz é tentar diluir tudo e trazer tudo a uma pergunta. O porquê? Por que você faz o que você faz? Okay, and then the response is what is your because? Qual é o seu porquê? Okay, but before we get into the football stuff, I want to tell you, I hate congressos and clinics and stuff. Not this one, but I mean in general. I think it's. Agora pra galera que não entendeu, Sorry, man. Também, é impossível para ser meu tradutor. Eu sou a pessoa mais horrível. Ele falou que saindo do futebol americano, ele simplesmente odeia congressos, clínicas, essas coisas, eventos de uma semana. And it's nothing against the actual event. It's more against the people. Ele falou que não é nada contra o evento, sim, o problema dele é com as pessoas. It doesn't matter what the subject is. Não importa o assunto. I'm gonna sell more used cars or. No, go ahead. Eu vou começar a vender mais carros usados. I'm gonna date more women. Vou começar a sair com mais mulheres. I'm gonna be a better bowler, whatever. Any of those things, we get together for a weekend and we jump up and down and we high five, get drunk, all this fun stuff. Just go there. Yeah. Então a gente vai, se junta por fim de semana, aí se cumprimenta, pula, fica animado, bebe. Yeah, tons and tons of energy. Muita energia. Lots of resolutions to change and to add things to your routine. Muitas coisas para mudar, muitas coisas para adicionar à sua rotina. And then the alarm goes off on Monday morning and nothing changes. E aí o alarme toca na segunda de manhã e nada muda. And that just drives me absolutely crazy. It's a waste of money, it's a waste of time, and I don't know why it bothers me. It just does. Isso deixa ele louco porque é desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. So to be clear, I'm so grateful to be here with you guys, and I think it's awesome that you're here. Ele falou que, mesmo falando tudo isso, ele ainda está muito grato de estar aqui e é uma honra ele poder estar na frente de vocês. Hey, Coach, do you rather be on the third person or first person? Me saying. I don't care. What do you think? What do the people want? Do you feel weird? I want to be like Phil.
Okay. Then talk like me. It's Brazilian. Talk like me. Okay. Então, What if I start primeira pessoa, tá, galera, em vez de terceira. What if I start talking in third person like Clayton thinks that Just weird. I'm not a superstar enough for that. You got to. So, like a lot of you, I've had some experiences in this sport, and I understand that it's a pretty big sacrifice. And so I'm honored that you're making that sacrifice to be here with us. Que nem vocês, ele também já investiu muito tempo nesse esporte, ele sabe que fazer parte do evento desse, simplesmente fazer parte do esporte é um sacrifício extremo, então ele está muito honrado de estar aqui. And we got people coming from all over South America now. My man Gonzo's here with Monty from Santiago. This is an international event. We got people coming from all over. It's awesome. Tem gente vindo de todo o Brasil, agora até de toda a América do Sul. Dois representantes aqui do Chile. And I challenge you to get something out of this beyond this weekend. We're gonna have fun this weekend, but I challenge you to bring something back and actually do something with this stuff. Vai ser divertido, mas eu desafio vocês a de fato levarem algo desse fim de semana de volta para casa. De fato, levarem algo que vocês possam usar. Okay. Most of the stuff you're going to get this weekend from me or anyone else, probably it's going to take a while to help your team. Like, it's going to take some time. A maioria das coisas que você vai aprender esse fim de semana vai demorar, até mesmo as coisas que ele vai ensinar, que eu vou ensinar para vocês, vai demorar tempo até vocês conseguirem implementar e fazer com que rode no seu programa. I think maybe I got one thing though that I can give you that can help your defense tomorrow. Mas eu tenho uma coisa para oferecer para vocês que você vai poder usar para ajudar a sua defesa amanhã. Turnover mentality. A mentalidade de criar turnover. I believe, without a doubt, that like when I'm talking to a defense that I'm coaching, the ball is ours. The offense might have it, but we're going to take it back, and we exist to score points. Eu acredito que quando eu estou treinando uma defesa, isso tem que ser a mentalidade deles também, que a bola é nossa. O ataque só está segurando a bola por enquanto, mas a gente vai roubar a bola e a gente vai marcar pontos com a bola. And I think you can, with pursuit and the idea that we're taking the ball back every time, I think you can make a bad defense okay, an okay defense average, an average defense pretty good. I think you can improve pretty quickly with pursuit and that mentality. E com essa mentalidade, a mentalidade de criar turnover e a mentalidade de ir até a bola, de sempre estar correndo atrás da bola, você pode fazer uma defesa ruim, ok, uma defesa boa, ótima, e uma defesa ótima, excelente. And that's as simple as just making that a coaching point when you're planning practice, putting turnover circuits or turnover drills into your practice, putting pursuit rules into your practice, and just reminding the guys every single time, first guy wrap him up, but then after that we got to get the football because it's ours. Isso entra no planejamento de treino. Você tem que fazer drills que incluam essas terminologias, drills que treinem essas terminologias de pursuit, de perseguição, ir até a bola, drills para criar turnover, para criar regras para a sua defesa, e sempre você, como coach, está lembrando esses termos para os seus jogadores, para que fique natural para eles. Okay, I'll finally get to the point. All right. One thing when I'm talking to a coach and they have a question and they're asking about film or they're asking about a game plan, I ask a lot of whys. Why'd you do that? É uma coisa que sempre quando eu vou conversar com um treinador sobre game plan, sobre quando ele está assistindo o tape dos adversários, eu gosto muito de perguntar o porquê. Por que você faz isso? And there's kind of different levels to this conversation. And where a level where it stops right away is why'd you do that? I saw it on Monday Night Football. Essa conversa. O primeiro é por que você faz isso? Eu vi a NFL fazendo no Monday Night Football. And then I'm usually like, well, I don't have that kind of coaching ability. You don't have those kind of athletes, and we don't have that kind of time. So let's find a new reason for stuff. Você fala da NFL, bom, eu não tenho essa habilidade de ser treinador, eu não tenho esse tipo de atleta e a gente não tem esse tipo de tempo para preparar esse tipo de jogada. Então, but sometimes it goes into some further levels, and it might be like, why did you send this blitz? Well, we gotta have pressure. Okay, why do you have to have pressure? Aí a gente pode ir para níveis mais profundos, mas não tão rasos, como por que você mandou essa blitz? E o treinador falar, porque eu tenho que mandar pressão. Tá, mas por que você precisa mandar pressão? And there's a million different little questions and paths that we can go down on with these why questions. E com essas perguntas de o porquê tem milhões de níveis e milhões de subtópicos que a gente pode entrar. And it's almost like a YouTube wormhole, right? Like buraco de minhoca no YouTube quando você começa a ver vídeo e não para de ver vídeo.
Like I want to watch a Pusha T music video, and next thing I know, 3 hours later, I'm watching flat Earth conspiracy theories. It's it's. Começa a estudar e daqui a pouco eu tô vendo vídeo de gatinhos. Yeah, but these questions, a lot of times we go down that conversation, and then well, I got to get pressure. Okay, why did you want pressure there? Why did you want to blitz here? I don't know. Aí quando você começa a fazer mais perguntas, tá, mas por que você quer a pressão ali? E por que você quer a blitz nesse gap? E às vezes você vai ver que o treinador não sabe. And so for me, and I'm gonna synthesize and generalize this a lot, guys. But for me, this lack of being able to say why is the number one thing that holds defenses back internationally when I talk to people about their issues and stuff. E para mim, esse ponto de você não saber dizer o porquê você faz algo é o principal motivo de defesas internacionalmente falando fora dos Estados Unidos não serem tão eficientes quanto elas deveriam. Okay, so it'll be our guiding question, and it'll be something that I'll always talk about why we do something when we look at these film clips here. E essa pergunta, o porquê, vai ser o guia para determinar o que a gente vai ver em todos esses clips que ele vai mostrar. But to just be clear, when we ask why as defensive coaches, or as coaches in general, a football coach is a football coach, right? But when we ask why, these probably aren't great reasons for our defense. Quando a gente pergunta por quê, esses aqui não são bons motivos para você botar jogadas na sua defesa. Or you're because I get these two mixed up, but like you're because when I ask why, this would be because, right? Yeah, okay. But here are some great reasons I think to say because, to answer why. I think these are great responses to why, and I'll explain what some of these can mean real quick. Isso aqui para eles são quando perguntam o porquê, ali aquele segundo ponto são para mim ótimos motivos de você responder. Por quê? Porque so like I want a plus one. When I talk about a plus one in this scenario, I'm talking about I want to have one guy that you're not blocking. I want to have one extra guy that the defense isn't blocking. O mais ali é como se fosse jogador extra, o quê? É ter mais jogador na equação que o seu ataque não está conseguindo bloquear, o seu ataque não vai bloquear. And we'll look at this on film later, but that plus one, that does not mean I have to send 6 rushers against 5 offensive linemen. E o mais o extra não quer dizer que eu preciso mandar 6 like pass rushers against. Não preciso mandar 6 jogadores contra 5 linhas ofensivas. I can look for a 1-on-0 or a 2-on-1 or a 3-on-2. Eu posso criar mismatch como 1 contra ninguém ou 2 contra 1 ou até 3 contra 2. I could look my porqué could be I want a preferred 1-on-1, meaning I think I have a better athlete than you have, and I want to make them go 1-on-1 because your guy will never beat our guy. O outro porquê que você pode botar uma jogada é você criar um matchup que você gosta, um mano a mano que você gosta, quando o seu atleta é melhor que o atleta dele. Então você cria a situação para botar o seu atleta que é melhor que o dele mano a mano. We have a free hitter or like a free roamer that's what I would say he's not fitted up with his run fits. He doesn't have a naturally occurring gap. Também para criar um atleta livre, um atleta que não tenha uma responsabilidade pré-definida no snap, para que ele possa simplesmente ter liberdade. Whatever you got here, let's say we've got a backer who doesn't have a gap here, so he can be here. He's not gapped up, so this guy is just he's free within our run scheme, okay? You can like. Esse atleta livre que ele quis dizer é quase como se fosse um atleta extra, mas realmente que ele não tem nenhuma responsabilidade, ou seja, a defesa já está como se fosse gap sound, todos os gaps já estão ocupados e esse não tem uma responsabilidade de gap no jogo corrido, então ele está livre para fazer o que quiser. And the big difference between that and a plus one, and again we'll look at this on film, but the big difference between that is we're trying to create a plus one. With the free athlete, it's the decision that we're not going to cover grass, we're not going to guard grass, we're not going to defend grass, we're going to utilize every player. So this guy's naturally occurring, and we want to utilize him and not waste him. Enfim, a principal diferença é que um atleta livre, ele simplesmente quer usar esse atleta e não botar ele cobrindo grama, então ficar à toa ou não ter uma responsabilidade pré-definida e poder usar ele de maneira diferente. And any of these 3 types of descriptions right here, this could be D linemen, this could be backers, this could be DBs, this can be anybody on the field. Sim, e não tem nenhuma posição definida para esse mais pode ser linebacker, pode ser DB, pode ser DL, qualquer jogador no campo. Other things we might want to do, maybe we think that we have a really good understanding of
the offense's tendency, and we think we can create an opportunity by exploiting a tendency of theirs. Outro ótimo motivo é simplesmente assistir um tape e você acha que conseguiu descobrir uma tendência boa no ataque e você quer explorar essa tendência no seu jogador. We want to take away something that the offense is very comfortable with is another reason. We want to take away their favorite thing or their second favorite thing. Ou você quer tirar algo que o ataque é confortável, a jogada preferida do ataque, ou até a segunda jogada preferida do ataque, e deixar ele com jogadas que eles não são tão confortáveis. And I'm saying that very specifically as in like you are planning just to make their day really bad. Like everything based on what you've planned and then what you install is, it's not like we gotta stop the run. Like no, they like to do this when the ball's on this hash, on this down and distance, and we're not going to let them do it anymore. E simplesmente é fazer o game plan para fazer o dia deles ser miserável. Então, em vez de falar, não, a gente vai parar a corrida, essa é mais específica. Não, quando eles estiverem nessa hash ou nessa situação, a gente não vai deixar eles fazerem o que eles mais gostam e forçar eles a se adaptarem. Raise your hand. And speaking of that, coaches, how many of you have 4 practices a week? Be honest. Quem tem 4 treinos por semana? Okay, so let's think about this. And then on your practices you do have, if you're anything like my experience, sometimes ain't everybody there, right? It's like some dude's like, Paul Matus is playing a soccer game, or my cousin's nephew's getting married, or I got a dentist appointment. Like, it's hard to get guys there sometimes, right? Enquanto a gente tem 4 treinos, pode ser sincero, não tem muita gente lá, porque, enfim, tem que ir no aniversário do primo, tem um dentista, ou qualquer... So think about what that means in the actual amount of reps that a first team attackee gets doing their best plays. How many reps do you think they're actually getting? Aí você começa a pensar, com essa quantidade de treinos, a quantidade de pessoas, quantas repetições de fato o primeiro time do ataque, o time titular do ataque, está conseguindo ter para fazer as repetições das jogadas dele. And you probably came up with a number and thought, that's not that much. Well, that's their favorite thing. Think if they have to cut that out and that doesn't work, they have to do their second favorite thing. How many times have they ripped that with all first team guys there, with bullets flying? Not very many. Então, se a jogada preferida deles, eles já não têm muitas repetições, imagina a segunda jogada, a terceira jogada, quantas vezes no treino eles têm a chance de 11 contra 11, de fato, treinar aquela jogada, não muitas vezes, não são poucas repetições. It's a frustrating reality of international football, but defensively you can sometimes use that to your advantage. É algo frustrante da realidade do futebol americano internacional, mas a gente, como defesa, tem que saber utilizar esse fato. Another great porqué or a why and because is to force a result, and that's meaning I'm going to set the occasion. I'll stop there. Sorry. Another one of those reasons would be we want to force a specified result from the offense. E o último motivo, mais um motivo, é forçar, criar uma situação em que você meio que força o ataque a fazer o que você quer. And we'll give a game plan example of one of those later. A gente vai dar exemplo depois do game plan que ele já fez. But the way to kind of conceptualize that now is just we're going to make it very obvious what the attackee should do, either pre-snap or immediately after the snap. And if they don't do what they're supposed to do, we're going to get a big play. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar bem claro pré-snap ou imediatamente pós-snap o que o ataque deve fazer. E se o ataque não fizer isso, o objetivo é que a gente consiga uma big play. And so then when we're trying to think about our game plan and our adjustments, it could be like, well, I've got a free athlete, when he's free in a certain time of the game, I'm going to exploit a tendency that I know about, and we're going to use that to take away their favorite thing. These things can kind of work together if you're always thinking why. Quando você sempre pensa porque esses porquês não são que você só pode usar. Eles, na verdade, eles podem ser combinados. Você pode usar um jogador extra e explorar uma tendência para tirar uma coisa favorita. Você consegue misturar isso. O importante é você saber o porquê e conseguir trabalhar usando esses porquês. Great job. And generally, when you think about these things, then that makes it crystal clear how you need to think about the alignment and how that can affect the pressure and how that pressure can affect what coverage you choose or don't choose. So that affects the result. E quando você sabe muito claramente o que você quer, o seu porquê, aí depois fica fácil de determinar o alinhamento, que tipo de pressão você vai mandar e que tipo de cobertura. E isso tudo vai influenciar para gerar o resultado que a gente quer. There's one underrated thing that this helps with figuring out what to do. The underrated part about this, it also helps you figure out what not to do.
parte que não é tão valorizada sobre isso, óbvio que o mais fácil o mais valorizado é te ajudar a saber o que fazer, mas a parte boa também te ajuda a descobrir o que você não deve fazer. Because I've had this hundreds of times happen. What coach will look at film and they'll say, what's going on here? Why isn't this happening? And I go through the whys. And they're not necessarily sure why that coverage is being run behind that pressure. And when we don't have that answer, then it's like, well, it could not be working for a million reasons. But the coach that's like, we want to run this because of X and Y, then you can sort of get to the bottom of things. E quando você começa a questionar, e falou várias vezes, eu começo a questionar treinadores por que você usa o nosso atleta com essa cobertura. E aí você vai fazendo por quê, você vai ver que, na verdade, não tem um porquê definido, e aí fica fácil de você simplesmente julgar, não está funcionando por vários motivos, e não tem um porquê definido, então vamos tirar essa jogada. And coaches, for now, I don't know, that's an okay answer, because what is I don't know? That's the first step in deciding that you need to find an answer. So I don't know is okay. It's way better than just making something up. I saw it on ESPN. Okay, sweet. E quando fizer as perguntas de porquê, responder eu não sei é melhor, porque você assumir que você não sabe é o primeiro passo para você evoluir para saber. É melhor do que ficar inventando desculpa ou falar qualquer coisa que não seja válida. All right, so we're going to go through some images and some film of some different porqués, and I'm going to take you through. Some of them are things I can help you I can at least walk you through my thought process, and others are examples that we can look at for what the porqué is and what it looks like. Agora a gente vai ver diferentes exemplos dos porquês, tentar explicar um pouco o jeito que eu penso, o jeito que eu faço as coisas, e até outros exemplos para a gente conseguir determinar o porquê de fazer esses ajustes. I see a lot of notebooks here, and I think that's really important. I like a lot of people with pen and paper. I think that's awesome. Eu vejo montão de caderno e eu vejo vocês anotando. Eu acho que isso é muito importante. As we get into this, feel free to ask me questions, but just know I won't be rude. But there might be a time when that's a perfect question, and I'll answer it. Other times, it might be better to answer that later, at the end of the palestra or tonight. Ele falou que quer que vocês fiquem livres para fazer perguntas assim que ele entrar na palestra, mas ao mesmo tempo saiba que se ele não responder imediatamente não é porque ele é grosso, e sim porque tem perguntas que a pergunta é boa, mas não é o melhor momento para explicar, às vezes precisa de mais explicação, e ele vai estar livre depois para responder essas perguntas na confraternização e nos intervalos. Ask and I say let's talk about it later. Please write it down because I really do want to talk about it. E se você perguntar e falar e eu falar, vamos conversar sobre isso depois, de fato escreve a pergunta porque ele de fato quer saber a sua pergunta e responder e te ajudar. Nice. Okay. All right. So let's get into some film. Guys, would it be possible to get a couple of glasses of water up? Could we get some water for okay. All right. So this is just a picture. It's fine. Okay. So here, this is going to be a run. We're going to look at a film of a run pressure here, and what I mean by that is we're going to send some guys to certain places, attacking the line of scrimmage to stop a run. Então a gente vai ver exemplo aqui de uma pressão feita para parar a corrida. Então a gente vai estar usando mandando jogadores para a linha de scrimmage com o objetivo de parar a corrida. Okay, so these lines we're gapped up here. We've got 4 down linemen and 3 linebackers. And when I say, you can explain what gapped up means, but we're fitted up pre-snap. Cada gap apresentado pela OL está com um jogador responsável por ela. Ou seja, cada linha representa o gap que aquele jogador está responsável e todos os gaps estão preenchidos. But gaps move and gaps change. Mas os gaps durante a jogada mudam e trocam de lugar. And that can happen because of the offensive line, or that can happen because of some of the pursuit and fit rules of the defense, and generally because of both. Isso pode mudar pelo bloqueio da OL ou simplesmente pelas regras de fit e as regras de perseguição da defesa. E às vezes, na verdade, é por causa dos dois. Okay. In our experience, thank you. In our experience with Argentina, when they had 2 backs in the backfield, they displayed a tendency to do what we call gap runs. Na nossa experiência contra a Argentina, estudando a Argentina, a gente percebeu que quando tinha 2 running backs no ataque, eles tinham uma tendência muito grande
grande de fazer corridas em gap. And one of the things that you can do to create issues with a gap run blocking scheme, I guess any blocking scheme, is to move people around a little bit, because they're trying to block a certain person from a certain area. It's not quite as fluid as a zone concept, so moving those guys around can create some issues with their rules. Uma coisa interessante que a defesa pode fazer para criar problemas para o ataque que gosta de correr gap scheme, para atrapalhar uma corrida em gap, é você mudar os jogadores da posição que eles estavam inicialmente, entendeu? Que ele vai já predeterminar e criar regras de quem eles precisam bloquear, mas quando você muda esses jogadores do lugar inicial, pode, para outro lugar, vai atrapalhar a regra e atrapalhar a execução deles. So when we coach these guys up, I try to do as much of the coaching as I can before the game. The more I'm involved in the play calling, the more I'm going to... The coaches just screw stuff up most of the time, guys, and I say that with love, but most of the time we just screw stuff up. So I try and get the heck out of the way when the game starts. Ele falou que a maior parte... I say that with love. A maior parte do trabalho tem que ser feito pré-jogo, entendeu? Principalmente quando você está chamando de jogada, você tem que estar muito envolvido com a defesa, mas na hora que chega o jogo, a gente como treinador, a gente tem que meio que sair do caminho, porque quando você quer influenciar muito dentro do jogo, você, como treinador, a gente vai acabar estragando as jogadas. To put that another way, I try to serve our players before the game starts by putting them in a great position to call the game themselves, and then I'm their eyes to watch adjustments. Because when they're playing, you got to focus on playing. So then when we need to change that game plan, then I'm there to help do that. Ele, como treinador, ele quer fazer uma preparação boa o suficiente para quando chegar no jogo, o plano de jogo esteja claro para que os jogadores consigam chamar jogadas de dentro de campo, e ele só acende o olho lá de fora para ver se precisa de algum ajuste no game plan, se precisa de alguma mudança. So what we'd get is like a quarterback has a risk coach or whatever. There's the players would have a menu, and different guys on the field have different menus, and that menu is just a bunch of por qué, or if. E igual o quarterback tem o risk coach para jogadas, os jogadores da nossa defesa também têm diferentes posições, têm diferentes, como se fossem menus de diferentes opções para caso algo aconteça. Então, por que isso? Ou, e se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Então, eles sabem todas as situações antes para tomar decisão durante o jogo. And in this particular game, the person who would make those decisions for these 4 down linemen in general was the middle linebacker here. E nesse jogo, a pessoa que determinava o que os 4 DLs iam fazer durante as jogadas era o Mike linebacker, o middle linebacker. And when they come out of their huddle and we're kind of hanging out there, and they get lined up, and he sees under center 2 backs in the backfield, and so he goes, you're at the restaurant, I'm looking at the fish, I'm looking at the meat, whatever he's looking at. 2 by 2, 2 backs. Okay, what will it be today? And he's got his menu of things that he can call up front for those down linemen when there's 2 backs in the backfield. Eles saíram do rando, alinharam dois running backs, e ele, como se estivesse olhando no menu, tá? O que eu vou querer hoje? Vou querer peixe, vou querer carne. Olhando no menu, ele vai lá e vê, tá bom, tem 2 backs, então se tem 2 backs, é isso que eu preciso fazer. Okay, so anybody remember what was the tendency that we had for them with under center 2 backs in the backfield? Alguém lembra qual a tendência que eles tinham quando tinham 2 running backs no backfield? Gap runs. Okay, so on his menu in this particular situation was we're cool with some run pressures and run stunts, and what that is for us is we want to move 1 or more D linemen from their alignment to a new gap. So like we're going to cross somebody's face and get into an inside gap, okay? Olhou no menu, viu que precisava parar a corrida de gap, e então a gente estava confortável com usar run stunts ou run pressures, que é simplesmente mudar ou 1 ou 2 DLs do lugar inicial e cruzar a cara de alguém, ou seja, cruzar 2 jogadores passando na frente de algum jogador de ataque. And he can call that, they can just call that stunt, or they could call that with a blitz as well. So let's say we've got a 3 here, and we got a mic here. If this guy wants to, if they just call a stunt here, well, our run fit's just moving. That's not a blitz. It's just a stunt, and our gap's going to move over to here. Okay, so that's one way to do it. The other way is, and when you get to the blitz part, like they could actually call the stunt with a blitz. Então, uma
coisa importante, não necessariamente uma estante vai envolver uma blitz, tá? Estante simplesmente está tendo uma troca de gap durante a jogada, ou seja, o gap inicial dele era aqui e ele cruzou, logo vai estar tendo uma troca de fit, que esse jogador é responsável por esse e esse era responsável por esse. Como ele cruzou, agora esse jogador é responsável por ele. Porém, se tiver uma blitz... Aí, se tivesse uma blitz, aí nada muda, só que a única questão, em vez de ele se movimentar lateralmente para manter o fit, ele vai atacar diretamente o gap. And we're not saying that we want him playing at this depth the entire play. Like but he's got scrape rules and pursuit rules and fit rules. If he has a blitz, he's attacking. If he doesn't, he's got rules on how he's going to fit. Não quer dizer que no caso da blitz ele necessariamente vai ter que atacar, mas caso ele simplesmente seja uma estante de DL, não quer dizer que esse jogador precisa estar nessa profundidade o tempo inteiro, porque tem muitas regras de fit, regras de scrape, ele precisa respeitar, então ficando nessa profundidade vai ficar mais fácil, correct? This guy's a great translator. Gente, é impossível para tomar água com esse negócio aqui. So I feel silly now because we've talked a whole bunch about something that's probably a really simple thing that you guys all run in your game plans. It's like, and there's just gonna be like nothing. Ele falou que tá meio que se sentindo envergonhado porque talvez tenha criado muita expectativa para algo que simplesmente é tradicional e todo mundo faz. It's just this. He's gonna cross the face of the 3-tech. By 3-tech I mean the guy outside the guard. So the 3-tech's gonna cross into the A gap and the backer's gonna fit off him, but he's blitzing, so we want to bring that pressure. Então basicamente o defensive tackle que tá no gap de fora do guarda da direita vai cruzar a cara dele, vai pro gap A e o Mike que tá blitzando vai substituir ele no gap B. And that's how those things can look in concept. This is a game plan. I'm not really a big playbook guy. I'm more of a game plan person. But this is part of a game plan here, and they just have different terminology here. It's conceptual. Eu não sou muito de playbook, eu sou mais de fazer game plan e criar os conceitos pro jogo que a gente vai fazer. Isso aqui são alguns exemplos de estantes e blitz que a gente chamaria pro jogo. So like what we call that a spike. So if the Mike tags him with a spike, by tag I mean he tells him to do it. Like he tags him with a spike. That's just just like what we drew up there. Yeah. Go ahead. No, there's the blitz. Just you can explain like that's the stunt, that's the blitz, that's the stunt and the blitz together. Então, o primeiro exemplo ali é o Mike simplesmente blitzando, entrando no gap A. A segunda opção é caso o Mike fale pro defensive tackle, tá bom, você tem um gap A, você vai dar o tag de spike, ele vai trocar e eu tenho a responsabilidade agora do gap B. E ali é o exemplo dos dois juntos, tá? Que é o estante com a blitz, mantendo as responsabilidades de gap ainda. Let's check it out. Okay, so we got this in slow motion for a couple of clips here. A gente vai fazer em slow motion por algumas repetições. You'll see it again. I think we also had a two-man game down here, but here's the nose, here's the mic. Ali, no, 3-tech, right? 3-tech, mic. Can you play? Ele quer pontuar o exemplo do defensive tackle que está de 3-tech do lado de fora do guard e o Mike ali logo à direita dele. Can you pause? Pause. So, and then people say like, so what, like, yeah, pause, yeah. So people could say, well that, I've had some people say, is that just lucky? Is that random? I get questions like that sometimes. They're like, are you really had that idea of that was like, that was going to happen? Kind of people are incredulous. A galera às vezes tende a ser cética perguntando, realmente você sabia que isso ia acontecer ou simplesmente foi sorte ou foi aleatório? First of all, I don't do anything. The players do it. These look good because of the players. Eu não faço nada. Os jogadores te chamaram e só tá bonito aí porque os jogadores fizeram. I didn't even call this play. He picked it off a menu. Nem chamei os jogadores, simplesmente olhou o menu e escolheu. But there are reasons for doing stuff, and I don't need to show you that this was a really tough thing for their gap scheme on their O-line. I don't need to show you. They're going to show you. Wait. So like.
how do I want to say this? I don't need to. I'm not going to be like, well, I think that this worked because of this or this or this. I'm not going to show you that it worked. I'm good. The Argentina is going to show us, and I'll point to something here after you. Ele falou que eu não preciso mostrar para vocês que é bom e que funciona. A própria Argentina vai mostrar para vocês. Watch the center's eyes. So, guys, in football, the most underrated, the thing that's not coached enough is your eyes, I think, and because it's going to take your hips and your knees and your feet with you. Watch that center's eyes when he comes off the ball, and all of a sudden, the guy he wanted to get's no longer there. Ele falou, para mim, uma das coisas mais importantes que tem e que a gente precisa treinar e não é treinado o suficiente são os olhos, porque não importa, porque os olhos vão determinar para onde o quadril, para onde os pés vão. E olha o center assim que ele faz o snap, olhando para quem ele deveria bloquear. He's looking for that mic. Ele está procurando por Mike. Olhando para o Mike. Oops. So, anyway. No, you can stop. It's, yeah, no, okay. So, next opportunity, next situation. What, you can sit, I'm sorry, I'm sorry. And what do I do though? I'm not being very coachable. The mouse is where? Okay. I have to move it on to here. Okay, gotcha. Okay. If you tell me once, that's great coaching. If you have to tell me twice, I'm not being coachable. Ele me diz uma vez, ele está sendo um bom treinador, mas se ele precisa dizer duas, a culpa é minha que eu não estou sendo um bom atleta. Okay. Another situation, and we've got a couple of porqués here. Let's just watch this one. I'm just going to play this for now, and then we'll go look at it. Só vou botar o clipe e mostrando alguns porquês. Maybe. No, I got to figure it out. Yes. Yeah, okay. Good. All right. All right. So, okay. Again, we want to see how we're fitted up here before the snap. Primeiro, só mostrando como é que tá as responsabilidades de gap, como é que cada jogador tem responsável por gap. And we had, remember, does anyone remember some of our porqués, like that list at first? Like, what are some of the things we might look for? Anybody want to share a couple or see what maybe, based on what we said, if I taught well enough, you see something here that maybe we can exploit? Ele falou dois porquês que ele falou. Alguém quer chutar qual porquê que se relaciona a essa jogada? Por que aconteceu essa jogada? One extra guy because there's 7 gaps. There's 6 gaps in your extra guy. That's why you guys are national champs, huh? O Bruno falou que tem 6 gaps e tem 7 jogadores, então tem jogador extra entrando. So and he's right and sort of. So they closed the top of the. If you're talking about up here, you're right, but we're going to talk about the bottom of the screen. But you're correct. And what happened is we flipped a safety in a corner because they closed this off, and we don't need a corner to be the edge guy. We can have a safety bang with that tight end. That's just extra. A gente trocou a responsabilidade de gap de corner com safety, que a gente não precisa de corner entrando na corrida, a gente desceu um safety e ele tem a responsabilidade do gap lá de cima. But again, this is the same Argentina game. What do we remember about them when they have 2 backs and the quarterback under center? E isso aqui é o mesmo jogo contra a Argentina, então o que eles fazem quando eles têm 2 running backs no backfield? Gap run. Okay, if you're passing out a 2-back, I think a lot of times it's play action, right? Because you're trying to set up that run, and then you want to do a play action off that run. Então se você vai passar com 2 running backs no backfield, geralmente vai ser play action, certo? Você está querendo passar a imagem que você vai correr e vai fazer um play action.
So we thought, okay, we can add, if we get, people will use, I call him bumped, but a lot of people will say apexed. If we can get one of these outside guys apexed with an angle, he doesn't even have to necessarily be extra. He can still be our force guy on the edge here and come with a pressure. Depends on that's a good general rule, yeah. And man in the slot, it's a great general rule. Se você quiser com esse jogador extra, usar desses jogadores aqui, botar ele de apex, tipo, ele ainda está perto o suficiente para ter a responsabilidade de corrida, mas ao mesmo tempo ele também consegue parecer que está marcando passe. É isso? So he can do a lot of things. He can do a lot of things there. So he's an extra. So, but this is when we talk about, he's actually one of our fitted up guys. He's not free as a. You just summarize this, but he's got a gap, but since he's on the edge, we can use him as a pressure. He can, if these guys were inverted, he might, and they may be single back, he might be looking bubble there. He could be our RPO guy. There's a lot of stuff he can do. He doesn't. We can add him into coverage for sure, but there's a lot of stuff you can do with this guy. And again, if you don't have a porqué, you might waste this guy, and this guy can be, especially into the boundary, this guy can be pretty fun to play with. Jogador ali, se você não tiver porquê para usar ele, você pode desperdiçar. Nesse caso, ele naquela posição, ele não é um jogador livre, ou seja, ele tem responsabilidade de gap. Ele só está sendo um jogador extra, nesse caso que ele está mandando ele com pressão, mas ele também pode estar ali e está sendo usado para ler um RPO com uma possível bubble ou até ter responsabilidade de passe, quer dizer que ele está livre, só que nesse caso ele acabou sendo um jogador extra na pressão. So, next part is, okay, we want to get that pressure, but it's got to come quick, right? Because what can hurt you on play action, if you get there quick on play action, you got some advantages because it takes a little longer to develop, especially, again, teams don't have 5 days a week to rep it. So if you want to get there on play action and international ball, you got to get there quick. Se você vai querer mandar pressão, quando o time vai fazer play action, principalmente internacionalmente, você tem que chegar lá rápido, né? Porque exige um pouco de tempo para fazer o play fake. Então quanto mais rápido você chegar, maior a chance de estragar a jogada. Yeah, and you're playing with fire if your pressure takes too long to develop any time, but especially with play action, because those guys whose eyes might need to be in coverage are in the backfield. Então, você simplesmente, se a sua pressão demora a chegar, você já está brincando com fogo. Mas principalmente em play action, se a sua pressão não chegar rápido, você está ficando certo. So again, we have all these different porqués and all these different things that can happen on the field, and it wasn't just enough that we call him our jack. We get our jack as the force player with two backs. That was not enough for us to have another porqué. That was like, that's cool, but that's not the trigger. O porquê desse caso não foi o fato de a gente ter o that he's here. ali usando ele como force player, como jogador extra aí, entre aspas. Não foi o porquê. Because again, we want to get there quick. So we need that ball to be on a. We need two receivers into the boundary. If those two receivers are up there or the ball's here, that's going to take too long, and we're going to get burnt on a play action probably. Faz sentido porque como a gente precisa chegar à pressão rápido, os dois wide receivers precisavam estar no boundary, porque se esse jogador aí, esse apex, tivesse pro field, ele ia estar muito longe e provavelmente não ia conseguir chegar até lá. And then, okay, so you were talking about this guy in coverage and stuff. We absolutely, we have coverages that we can run with these 3/2, with our triangle here, with these 3/2, and we have coverages we can run without him there, with these two guys. A gente tem coberturas de passe também que a gente pode usar. Também esse force player, o Jack, como um marcador de passe, fazer um triângulo com o corner e com o safety, ficar 3 contra 2. Mas também tem coberturas de passe que a gente simplesmente usa só o corner e o safety 2 contra 2 e ele não tem responsabilidade aérea naquela jogada. So again, we got to think about our whys now. I to some of you this might sound crazy, but I hear this all the time. The thing I'm about to say. Agora a gente tem que pensar sobre os nossos porquês. Para vocês pode parecer maluco, mas eu recebo essa pergunta demais. It'll be like, Coach, why isn't this pressure working or this blitz working? And we'll maybe look at something like this, and then I'll say, well, what are you running behind it? Is your pressure married to your coverage? And a lot of times they'll be like, well, just default. I got to be in man if I blitz. Or they actually call the coverage where they need this guy somewhere, but he's got to be deep third, but we blitzed him, so you don't have anybody deep third. Like, we hear that a lot because we're not thinking about the interconnectedness of these things. Aí, muitas vezes eles perguntam para ele, mas coach, por que não está funcionando essa pressão? Por que essa pressão funcionou? E muitas vezes o porquê é porque
criadas regras, por exemplo, se eu estiver mandando pressão, eu necessariamente preciso estar em man coverage. Ou simplesmente você está chamando uma cobertura e uma pressão e o mesmo jogador está tendo que fazer blitz e ainda tem uma responsabilidade de cobertura, então vai ter um buraco. So for us, what we ran in that is one of our versions of cover one. So he's gone, so we've got to pick up a coverage for him, right? We can't call a coverage where he needs to be involved. Ou seja, a cobertura e a pressão tem que se casar, elas têm que se combinar. Então, nesse caso, se a gente estava mandando ele para a pressão, a gente tem que chamar uma cobertura que encaixe com isso, ou seja, que ele não tenha nenhuma responsabilidade de passe. Nesse caso, a gente chamou uma cover 1. And so the basic rules of this are we want to force everything inside to like this guy, okay? So and basically it's like we need to keep everything within his field of vision. If he has to start moving his head, his hips are gone, and now he's open up the middle of the field. So funnel everything into his field of vision. They're just trying to keep them going that direction. Então, basicamente as regras nossas para essa jogada, para chamar cover 1, a gente precisa fazer tipo um funil e mandar tudo para dentro, tá? Para onde o jogador mais fundo free safety consiga, todos os jogadores consigam estar dentro da visão dele e ele consiga estar cobrindo sem precisar virar o olho ou virar o quadril para marcar alguém. And so we could still, and if we didn't blitz him, we could still run that coverage. He might be an underneath guy. He might be rerouting anything that's going across the middle. He might be true number 3. By true number 3, I mean whoever comes out of the backfield first is like 1, 2, that'll be 3. He could do a lot of those things without his pressure. E nessa cobertura cover 1, mesmo se o Jack não estivesse fazendo a blitz, a gente poderia chamar cover 1 e ele teria responsabilidade, mesmo não tendo algo óbvio, a gente podia estar fazendo com que ele fizesse uma pressão ali e forçasse que ele jogou o slot para dentro, ele poderia estar responsável pelo jogador que depois do pós-snap se tornasse o número 3, o primeiro jogador daquele lado, o primeiro jogador do backfield aí pro lado dele, ele assumir aquele jogador. Não quer dizer que toda vez que a gente chama cover 1, esse jogador só vai fazer blitz. Ele pode ter outras responsabilidades. So, again, when you have your why and you know why you're doing what you're doing, you can also make adjustments. Now, he had a pretty specific key here, but in a general situation, if he's gone, we sort of know we're going to be a little vulnerable in here unless we're pressing. And so he's going to, as soon as he would see pass, again, this is only PA for them, he would kind of bump over and he'd make sure he's getting underneath any drag or slant of number 2. Maybe we don't get there, but maybe we get a good tackle. Maybe, things can happen. So because we know that we're sending him, in other situations, this guy can know to bump over and where his next threat is. We talk about like which threat will happen to you most quickly. Does that matter? Enfim, nesse caso, como a defesa sabia que estava vindo a pressão do... Yeah. You want me to break it down into smaller parts? No. Okay. Okay. Como eles sabiam, a defesa sabia, principalmente o free safety, sabia que estava vindo a pressão do Jack, ele sabia que ali era lugar que ele... Mike knows there's no help on those slants under here. Como não vai ter nenhuma ajuda para uma drag ou uma slant, qualquer rota que esteja atacando aquele buraco, eles são mais vulneráveis, ele vai pensar já que eu tô mandando pressão, qual lugar que eu tô mais vulnerável que vai causar mais dano. E ele sabe que, mesmo ele tendo a responsabilidade, caso seja passe, ele já sabe para onde ir, ele já tem uma chave específica para o que fazer baseado na pressão. Nice job. Yeah. And On that game, Bernardini and Palacio were the responsible to read Argentina attack. Yeah, so we did, and Palastri brings a lot to the table, but the most impressive thing to me, I went on the phone and talked to my good friend John Booker over in Turkey after the game, and I was like, this guy's a computer. We just gave him this menu and he kept processing, and he's a heck of a player, but sometimes I think people don't give these guys some of the credit they deserve in like how much they prepare and how much they study, because he helped us a ton in processing this entire front 5. And then we would usually call per side. We do a lot of split field coverages. So Bernardini would call for one side. I'll show you a menu here where we could have we have entire field coverage, or we're bringing this pressure. If we do this, we got to be in 1 or 3. Or if we want a split field, what would happen is Palastri would set the front and the stunts, and they'd call a coverage to a side based on how many detached receivers. And so, yeah, those safeties had to do all that, and I kind of just tried to stay out of the way. The processor, the main, a escola de ler, isso aí veio do Rex, né?
Well, those I can tell you, I've had the pleasure of working with a lot of guys from Rex, and they all come extremely prepared. They take it very seriously. When you're there with them, they say that their word is professionalism. So those guys are just a joy to coach. I don't know if you want to. Rex guys are great. Well, what you could take. What he asked about how we got these calls in, and we would have the mic set that front five. We call it the front five, Mike and the 4 down linemen, and then usually a safety to each side would choose off their, fish, steak, whatever. Like they would choose off their menu based on what they saw. Basicamente, os dois principais pontos da interação foi que os jogadores que vêm do Rex são ótimos atletas na parte de processar a informação e ser profissionais. Mas parte tática é que eles tinham 2 jogadores escolhendo o menu. O primeiro era o Mike, que era responsável pelas chamadas do front five, que eram os 4 DLs e o Mike. E o safety, baseado no que eles chamavam, ia determinar também baseado no posicionamento dos wide receivers e a quantidade de wide receivers que estavam fora da linha, qual ia ser a chamada da secundária, envolvendo também the other 2 linebackers, right? Yeah, the linebacker to your side. Yeah. Envolvendo também o linebacker do lado. And so, but to get back to this, so Pilastri here, he's not going to play a slant here because they never did that. But imagine if they were like 10 person, like a quarterback and 1 back, and we still wanted to run this, like he would probably be bumping over right away to get underneath the slant. So again, if you have a Y, you can say, okay, we're naked right here. I gotta go cover this up. Nesse caso, o Mike, que é o Pilastri, ele não fez o bump para vir proteger uma possível slant porque, analisando o tape, a gente não fazia muito isso. Mas, por exemplo, se eles estavam em 10 personnel, com só um running back e um tight end, e com um spread, provavelmente, quando você sabe o seu porquê, eles faziam muitas slants, o Mike também ia saber, tá, se eles fazem muito isso, eu preciso ter responsabilidade para lá, e ele ia ajustar caso isso fosse fácil. You're amazing. So this is just some looks about how we kind of teach it and install it, and sort of what a menu might look like. And when we have a game plan, we just put examples, and that's like front, stunts or blitz, stunt, blitz, coverage options. And these just give us different examples of what we can run behind each front and pressure. Esse aqui é só um exemplo aí do que a gente faria num jogo e o exemplo do menu que o jogador está recebendo. Aí, por exemplo, o exemplo chamado, primeiro é o front over, depois é a blitz ou stunt, depois the third one. So yeah, so if we were calling that's like over Wendy jack 1 press or like over Wendy free 1, that tells us that we're in an over front. We've got a stunt from a defensive end on the weak side, I think. We're sending the free, and so that means that our other safety is going to roll over to be the single high. The last one is the cover. Yeah. Então, basicamente, o primeiro é o front, o segundo é o stunt, terceiro é a blitz e, por último, é a cobertura. And the same thing. So like this is so split field. Like we call guys. We have our 2 safeties, but then our outside backers. We have a Mike, a boxer, and a jack. And these guys. Excuse me. We have a jack and a boxer, and it's almost this jack is like he's sort of like a nickel, but he's a backer for us. We base coverages on either of their sides, so they get to choose like, hey, if you've got 1 detached to your side or 2 detached to your side, you have these different things you can run. And like if you're running 2 read and we want to pressure, like hey, like that might be my role. We want pressure. All right, great. We got to be in 2 read on this. Okay, I'm going to send Sam or Mike. I can't send both, but I can get naked on 1 because we still got enough people to run 2 read. So like I can send one of these guys. That's aí, por exemplo, no caso de split field, o lado boxer ou o lado jack é dos 2 linebackers, além do Mike, tem o boxer e o jack. Aí o safety daquele lado vai ter, tá bom, por exemplo, eu quero mandar pressão e a gente quer rodar to read. Então eu sei que eu posso, um dos 2 pode ir para pressão, ou o Sam ou o Mike, e isso vai determinar a chamada. E tudo isso é a parte do menu que os jogadores têm para analisar e chamar na hora do jogo. Yeah, and coaches, we can always make this simple. This is a full field diagram, but I mean, you just got to look to this side and decide something for this side and decide something for that side. In a lot of cases, we don't need to complicate it. It drives me crazy when people try to use big words and overcomplicate football. You guys know what you're doing. Don't let anybody tell you you don't. Simplesmente não é para ser complicado e eu fico muito estressado quando alguém tenta fazer futebol americano seja complicado. Basicamente, você divide o campo e você decide o que é melhor para o seu lado do campo e o que vai funcionar melhor para aquele lado do campo. Yeah. Para cada nível, são chamadas feitas para cada nível. Os linebackers,
Quantas opções? Well, we don't really have chamadas because we use more of a conceptual. I think I understand what you're asking, but we're a little bit more conceptual than we are plays. Meaning, like we call it the front five. Like the mic is going to set our down linemen, and they have some stuff they can do, but it's not really a play. It's kind of like, I mean, hey, they're doing this, so what do you want to do now? Okay, I'll do this. Like, and if they beat us on that, then we switch it. Só falando que eles Bom pergunta. não rodam nem chamado, não tem muita jogada, é mais conceito. Então o Mike vai determinar para os DLs e para ele o que a gente quer fazer, qual o conceito que a gente quer rodar nessa jogada. Se não funcionar, bom, a gente corrige o que a gente quer fazer e ele vai corrigir. Yeah. Oh, thank you. And so, like, but maybe a better way to answer that is like, so coverages to a side, that's kind of like a play, right? Like that could be, so if you look here, like here's the coverages we can use here, and we can only use them if we're doing, we can use them with no pressure or a Sam pressure or a Mike pressure. We can't use it with that. So we're sort of like, we're going to let the offense determine how we kind of attack them because we want to take away what they like. And then from there, we kind of have some things we can choose, but they're conceptual. Você pode falar, tipo, por exemplo, na secundária, tipo, de uma jogada, mas no caso, a quantidade de opções primeiro a gente vai deixar o ataque alinhar e a gente vai falar, então, eu preciso tirar o que eles fazem de melhor. E agora, eu tenho essas seguintes opções para tirar o que eles fazem de melhor e dentro dessas opções eu escolho o que eu achar melhor. I will note one thing on there that when you're trying to communicate in a loud stadium with a mouthpiece, one-syllable words are much better than two. So a lot of that stuff, we try to have stuff that's a one-syllable word because it's not about what I can do, it's about how quickly they can communicate that information. Uma coisa importante é quando você está obrigando os jogadores com o produtor vocal a fazer chamadas, tente sempre deixar as palavras das chamadas com uma sílaba, que é mais fácil para eles falarem. But so we've got that. We're going to funnel them in. We've got some cover one going on there to the side of the. Coach? Yeah. Cuando você posee una defensa que está jugando con un equipo como Argentina, con una estructura más clásica, ¿qué sucede cuando el Chimi que posee como rival posee un fútbol mucho más moderno y va a dejar a la defensa en muchos jugadores en conflicto? Es decir, cuando te enfrentas más a un RPO o una ofensiva muy distinta a esta, ¿cómo haces tú que la defensiva no entre muchos jugadores en conflicto, que es lo que está buscando la ofensiva? Well, I would have a why. So, like, my first why would be if they're RPOing me, I probably want more athletes on the field. My second why would be I can put them in conflict too, especially with interior line stunts and some pressures, but you got to be pretty careful. I wouldn't do one for no reason. And, you have to have RPO integrity. So maybe, that why isn't he pursuing hard? Well, we would change our pursuit rules and stuff. So you can, we'll show you some film of some college games with some pretty RPO heavy teams that, they're doing some pretty innovative stuff. It's, I think we're moving towards positionless football, to be honest with you. And you put more athletes on the field, you can do a lot of stuff with more athletes. So I know that's not the best answer, but, it would look different. But we would still have the same sort of fundamentals. And by the way, this guy here is almost like a nickel, so our base is kind of nickel. Ever since we've been playing against you, brother, like I wasn't smart enough to realize it, but I've kind of been running a 4-3 nickel my entire coaching life in Brazil. I just didn't know that, got blessed with Igor Mota. So just do a summary. That's impossible. There's Mas tô brincando. Basicamente, a interação foi o coach perguntando, tá, esse aí enfrentou um time do estilo mais clássico, mais pro style, como a Argentina. Por exemplo, se você enfrentasse um time com futebol americano mais moderno, que usa muito RPO, que busca botar jogadores de defesa em conflito, como você ia defender esse tipo de defesa com as regras que você está falando? Enfim, a resposta primeiro, ele acha que a defesa está cada vez mais, o jogo de futebol americano está cada vez mais transicionando para um jogo de defesa onde os jogadores não têm posição definida, entendeu? Onde você precisa de jogadores mais leves que possam fazer diferentes coisas
E baseando nisso você ia falar o porquê, tá? Se eles são bons em RPO, o meu porquê é tirar a melhor coisa deles. Então a gente ia pensar dentro do menu que a gente tinha ou até criar um novo menu para tentar o conceito e o jeito de defender não muda. O que só muda é o tipo de atleta que você vai botar em campo e o tipo de gameplay que você vai fazer. Is it good enough? That was awesome. Yeah, I don't know how to get it off the video screen now. Yeah. So Ele falou que that looks like a 4-3 there, but what I wasn't smart enough to realize that we were always kind of, ever since I played his team, we were running a nickel. We just had like one of the most versatile players ever in South America, and I was really lucky to have him. And you know, I do a lot of stupid stuff in coaching, but I was smart enough to keep him on the field. Então ele falou que, e principalmente um dos jeitos que as defesas acharam para parar esse tipo de ataque é usando o 4-2-5, né, com o nickel player, com um jogador híbrido. E ele falou que mesmo sem saber, por causa do Igor Mota ser um jogador híbrido, mesmo sem saber que era um 4-2-5 com níquel, ele sempre rodou isso. E ele fez muita coisa boa, mas uma coisa inteligente que ele fez foi sempre manter o Igor Mota. So, but this is you know, what do modern teams run? You're going to see a lot of 3x1 with 4 detached. This is some stuff you can do to that single receiver side, and this just shows there's all these different options here. But again, you got to have a reason for what you're doing. São alguns exemplos, por exemplo, quando os times modernos estão rodando os playoffs, quatro recebedores fora da linha. Isso aqui são algumas maneiras de você chamar a pressão pro lado do single receiver side, pro lado do recebedor que está sozinho. Caso seja 3x1, mas basicamente sempre voltando. Você tem que ter um porquê de fazer isso, não simplesmente chamar o que você quer. And one, you know, we've got a variety of coverages we could use, but the idea is we have kind of these extra unused guys. So again, what's the why? If the ball is to the boundary and we've got this to the field, I probably don't want to send this guy. That's too far to go. So if I want to bring a pressure, I can bring a Sam. I can bring a backer who's tighter to the ball. Nesse caso aqui, a gente tem esses jogadores que não estão sendo usados, caso os 3 recebedores estejam pro lado do boundary, pro lado mais curto, e tem esse jogador mais longo. Então você tem que também entender se você quer mandar uma pressão, também para você não sobrecarregar um jogador. Por exemplo, você mandar o boxer que está longe pra caramba, você vai lá e simplesmente usa o Sam numa estante com blitz, que é mais fácil para o seu jogador. Yeah, but then if you want to mix that up and you get this into the boundary, now you can send this guy because this isn't too far for the Sam to come out and help with number 1. Mas caso você esteja no boundary, por exemplo, você quer também gerar estímulos diferentes para o ataque que tá simplesmente não adivinhar o que você está fazendo, você pode mandar o boxer, mas nesse caso ele está no boundary, então é mais fácil da pressão chegar. And the same idea is like just, you know, don't guard grass and use the illusion. We can use the illusion of pressure and the illusion of coverage to make ourselves more efficient. Depois principalmente não ter jogadores não fazendo nada, simplesmente cobrindo grama, sempre estar cobrindo jogadores, e criar uma ilusão de pressão e uma ilusão de que os jogadores estão marcados. And so like there's not a huge difference, and this you can kind of like I only have this here because this shows again this is the illusion of maybe an extra person in the pass game, but he's actually robbing under number 3 vertical. You got to have a stud to do this, so I'm just not saying to do it. I'm saying it's an example of don't guard grass for no reason. Esse aqui por exemplo, motivo não para mandar o seu safety fazer isso, porque você you got to have a stud if you better be awesome. Like tem que ser muito bom, porque ele ao mesmo tempo para mandar essa falsa impressão de que ele pode ao mesmo tempo ir marcar a corrida e ao mesmo tempo ter responsabilidade de passe, essa impressão de que nada está ali. Yes, and we can create these different illusions of pressure and coverage based on where we start and where we go if we have a reason. Where we start before the snap and where we go after the snap if we have a reason. Então se a gente tem motivo de fazer o que a gente está fazendo, a gente pode criar uma falsa ilusão antes e depois do snap do que a gente está mostrando e do que a gente está fazendo. But if we want athletes on the field, right, there's no reason we can't do things like this. Mas se você tem bons atletas no campo, não tem o menor motivo de não fazer isso. And I know, you know, people are probably like, oh, that's a zone blitz or that's a fire zone or whatever. I'm not. I know you know this stuff. I'm not showing you anything new visually. Por exemplo, você pode olhar e falar, eu sei que isso aqui é uma fire blitz ou isso aqui é uma zone fire, alguma coisa. Eu não estou mostrando nenhum tipo de conceito novo. Estou tentando ter um tipo de
jogada nova, sim te mostrar jeito diferente de olhar para as coisas. But it's not, a lot of people will say it's not even a fire zone unless you're sending 5. And the point is, you can get the same thing as 5-man pressure by only sending 4 if you choose where you want to get your +1. So that's, hey, I want to exploit this, or I want to get this guy's eyes and hips over here, so I'll take a step and I'm dropping into coverage. Now maybe I have a one-on-one that I like. You can do all these. You don't have to just send the house every time to get that one-on-one or one-on-0. Essa ilusão de pressão é simplesmente você entender que para você conseguir jogador ace, por exemplo, você ter uma vantagem numérica, não quer dizer que você precisa jogar 5 jogadores, mandar 6 pessoas blitando, 6 pessoas indo atrás contra 5. Simplesmente você usar de artefatos para você criar essas vantagens numéricas. Às vezes fingir que um jogador vai para lado ou tentar enganar os olhos de OL para criar outro matchup que você gosta. This is a simulated pressure, meaning there's guys lining up that are going to take the attention of the O-line, but some of them aren't going to rush. But you can't block them. Sorry, I couldn't get the commercials off. Esse aqui é um exemplo de uma simulação de pressão, simulated pressure, que tem jogadores alinhando de uma maneira, chamando a atenção da linha, mas na verdade eles não necessariamente vão estar indo em pressão. And so, a lot of times, it's just catching the attention of the O-line and making them respect that a little bit, and you can get your coverage and your pressure. Às vezes o objetivo é simplesmente chamar a atenção do OL e fazer eles respeitarem essa ameaça e não necessariamente mandar pressão. But this never works unless you have a Y. These are one of the most screwed up things we see because people are like, I read an article, it looks awesome, but you got to have the Y. Mas isso nunca vai funcionar se você não tiver porquê. Você não pode ali num artigo, parece muito maneiro, vou fazer. Okay, this is just an example. Same thing. We call these 2-man games. This is it's just an example in Portuguese, a game plan example, and we're trying to get the attention of a center and get the attention of a guard. We don't have to rush here. We can send this guy inside here, and these are sort of the steps with it. And we want to get a 1-on-0 here. We want 1-on-1, 1-on-2, 1-on-0. Esse aqui é um exemplo de uma estante, tá? Um exemplo de um game que eles fizeram. Eles estão tentando criar um matchup que é 1 contra 0, ou seja, usar de movimentação para o center e o guard olharem para um lado e deixarem gap desprotegido para uma estante entrar por trás This isn't how we don't have any diagram of us lining up like this, but we did it because it was going to help us with something. So we wanted him here to get this guy's attention. We don't have that drawn up. We're we need to, but because we know who we are and what our goals were, we could adjust. Essa situação não era uma parada que eles já tinham no playbook, por exemplo, que eles já tinham jogado. Isso aqui foi uma coisa que, como buscando o porquê, eles vendo o adversário, eles ajustaram e posicionaram uma coisa que eles normalmente não fariam para conseguir chamar a atenção de um jogador e criar um matchup que eles gostam. So what we want to do here is we're going to get a 1-on-2 here. We're going to lose that one, but well, he's going to take 2 guys. This nose, he's going to cross face him. We want to get a 1-on-2 here, okay? O nose vai perder a batalha, vai ser 1 contra 2, ele vai levar o centro e o guard da direita. This end is going to get the attention. He's going to get the eyes, which is going to get the shoulders and the knees and the feet of this tackle, this tackle. So he's going to engage him, and then he's going to go outside, and that tackle's going to go with him. This guard, excuse me. He's gonna engage the guard and then go outside of him. So he's gonna take 2 for 1. O center vai tentar manipular o guard, manipular os olhos dele, junto manipular o corpo inteiro dele, fingindo que ele tá primeiro passo indo para dentro com a linguagem corporal e depois ele vai por fora ao redor do tempo. And the idea is that by the time this guy realizes his friend has taken over this block and he needs to find work again, we hope that this guy has come off the nose's butt and gotten pressure. E o objetivo é um tempo que o guard percebeu que simplesmente mas não está entrando, ele está indo ao redor e que o tackle pegou o end, ele está sem responsabilidade, ele está livre de novo para procurar trabalho, é o tempo que o 3-tech foi lá e entrou no gap que ele deixou desprotegido, se preocupando com ele. Watch the end. View end on the top of the screen. Assistiu o defensive end do topo, do lado lá de cima. Como o guarda reagiu. We just stopped here. Okay. So we got to go really fast here.
3 minutes. We'll figure it out. Okay, so we talked about these simulated pressures. These are some other examples of simulated pressures. So you want to talk about some, 10 personnel, 11 personnel stuff. This is the same thing. It's the same idea of trying to get the attention of interior linemen or edge guys to create a mismatch. Esse aqui é outro exemplo de pressão simulated pressure. Simular uma pressão, e a gente estava falando sobre times que usam tempo personnel aí, um exemplo disso. Você tenta criar um alinhamento para snap, o tipo de movimento no início do snap, para fazer com que os jogadores respeitem ou tomem decisões para criar matchups. There's one other thing that's happening here, though. There's barely any D linemen on, true D linemen on the field in this. This is a lot of linebackers and safety types, a lot of hybrid type guys on the field. Even these guys lining up in the gaps here are backers. Outra coisa importante de falar sobre essa jogada aqui é que basicamente não tem nenhum DL verdadeiro em jogo. Like maybe one, or the nose is an end, basically. Então basicamente o nose é um defensive end, ou seja, todos os outros são linebackers ou jogadores híbridos, botando simplesmente 6 atletas em campo para cobrir os gaps. And so, and the reason I'm mentioning this to you is I think that there's a new why, a new porqué coming in football, and that's personnel. And it's not got someone in the box. Oh, they got a fullback in the game. We have this. Oh, no, it's different. E eu acho que com essa mudança que está tendo no futebol americano também está surgindo um novo porquê, que é o porquê do personnel. Yeah, and so antigamente, that was, you'd bring in, the offense would bring in a tight end, or they'd bring in a fullback, and then they'd bring in their receivers, and you could kind of see it coming off and on, and you could make your substitutions based on that. Antigamente você fala, pronto, a defesa, o ataque trouxe um fullback para o campo, então eu vou lá e vou botar um jogador mais pesado, ou eu trouxe um tight end, então eu vou botar um jogador do tipo físico. And that doesn't happen anymore because we see Gronkowski lining up in the slot. We see guys who would, H-backs are just impossible. H-back can line up on as a tight end, as an extra back. These guys are so athletic on offense that they don't need to change personnel, but they can give us a lot of headaches in their formations. E hoje em dia tá mudando porque tem cada vez mais os ataques estão tendo atletas melhores que simplesmente pode fazer uma coisa, pode fazer outra. E cada vez mais jogadores híbridos que podem jogar de uma posição, jogar de outra, jogar de outra. Então, se você ajustar para o seu personnel, por exemplo, eles botaram um fullback em campo. Aí você vai lá e põe um jogador mais pesado, só que na real aquele fullback consegue correr rota super bem. Aí o cara pesado que você botou em campo, eles vão botar o fullback para correr rota em cima dele e você vai tomar nas costas. So when you're thinking about the units you put on the field, coaches, I think that a really important question that we all need to answer in our game plans are who's on the field and when and why, and how are we differentiating those personnel groups? Tá. A pergunta que a gente precisa saber é quem está em campo, quando e por quê. Who's on the field and why? Tá. Quem está em campo e por quê? And how are we communicating those groups? I hate to use examples in the U.S. because they have more time, but Alabama uses colors, so they can just say a color and that unit's on. They got this backer he's their best pass rusher, so maybe he's on the D line for blue, and they move that around. So you can't just think about who you want to get on the field unless you can think about how to get them on the field without penalties or screw ups. That's good. All right, so we want to think in personnel groups. A gente quer pensar em grupos de personnel. And why we have each unit. E por que a gente tem os jogadores em campo? And then we want to think about how we communicate to those groups to get on and off the field and quickly. E a gente tem que criar maneiras de se comunicar entre os grupos que estão entrando e saindo para a gente conseguir fazer a substituição sem tomar falta. And the simpler the better, because this looks complex, but it's not. There's rules. They have rules here, and so these guys all handle their business. If you have rules and you have a why, you can do all kinds of stuff. Então esse exemplo aqui pode parecer altamente complexo você olhando, mas tem regras que eles sabem e eles executam. Então quando você tem o seu porquê, fica mais fácil os jogadores entenderem as regras. So if I would say if you got that fourth or fifth linebacker that's a really good athlete and you need a way to get him on the field, why not a 3 technique? Why not a defensive end? Get your athletes on the field, in my opinion. Às vezes você tem um atleta, um linebacker que é muito bom, muito atlético, só que ele, por exemplo, é o seu quarto linebacker. Então, por que você não, numa situação, vê uma situação para botar ele em campo, como, por exemplo, um 3 technique ou um defensive end? Remember, this sport is not for big people, it's for fast people. Esse esporte não é para gente grande, é para gente rápida. Coach. Coach, so you're trying to find a wide center pressure, right? So my question is, are you looking more on attacking the protection scheme, or are you looking more on attacking maybe the weakest
Generally, I'll attack a scheme, but that's not because it's right or wrong. It's because of time. When you go through and you do a pretty detailed scouting report on somebody, that's the easiest thing that you can do to invest your time. I'll stop. I have more. A pergunta é, quando você você decidiu que você quer mandar pressão, se o coach Clayton ele manda pressão baseado em atacar as fraquezas do esquema de proteção de passe, ou se ele manda pressão buscando atacar a fraqueza dos jogadores mais fracos. So, if you have a ton of time, both, and whichever one's best, you know. Se você tiver muito tempo, faz os dois. Você consegue tirar melhor de cada um. A lot of times, what will happen is you might not be like, oh, this guy sucks. I mean, sometimes, but usually like you'll see something that you can exploit in a guy. Like it's maybe not that guy's bad, but you can find something that they do that can be to your advantage. Aí, se você tiver muito tempo também, você vai conseguir ver. Dificilmente você vai olhar para um cara, óbvio que existe, mas você vai olhar para um cara, esse cara é muito ruim, vou explorar ele. Geralmente você vai olhar pro jeito que ele joga e achar algumas fraquezas no jogo dele para explorar. Like interior offensive linemen who turn their shoulders with the pass rush and they turn their eyes. Like that's something you can really exploit with a two-man game or a delayed blitz. So if I'm a lineman, I'm like this, like we're gonna go after that guy. Por exemplo, se liga o tape e você vê com or girl, we're gonna go after that girl. Do interior, o guard ou center, com o pass rush ele gira o quadril para bloquear. Você vê que esse cara é um cara facilmente explorado com um instant game. Or like zone teams, if your guards are coming off the ball too early, we're just gonna hold the shit out of your center. Call it Shaq technique. Shaq got fouled every play. Can't call a foul every play. We're gonna hold that center all darn day, and your guards are gonna come off too early, and we're gonna have you at 2nd and 9 all the time. You don't even need great players for it. Just hold the center. Por exemplo, os jogadores que correm zona e os jogadores saem muito rápido. The guards leave quick. If the guards are leaving quick, like before they overtake. Então, nos blocos, se os guards estão saindo muito cedo, eles vão usar a técnica do Shaq. It's like because when Shaq played basketball, he got fouled every play, but you can't call a foul every play. Então, tipo, que nem o Shaq, o objetivo de parar o Shaq era fazer falta nele toda jogada. Então, mas ninguém vai chamar a falta toda jogada se não acaba com o jogo. Então, se os seus guards estão saindo muito rápido, ele vai. We're just going to make life miserable for your center, and maybe we'll get a few defensive holdings, but they're not going to call it every time. And if your center's stuck playing with our nose and those guards are coming off the ball, we're going to get tackles for losses because they need the center to come with them. Se eles precisam do center para fazer o double team encaixar bem no bloqueio para eles subirem no segundo nível e ver que os guards estão subindo muito rápido, eles vão segurar o center, dificilmente pode dar alguns rolos, mas vão segurar o center para vacacionar os gaps e mandar pressão ali nos gaps que os guards estão indo pro segundo nível. And this slide might be another way to answer that question. Like this is another porque. Sometimes we're pressuring just to get the ball out quick. Like I want to do something where, and this is a 3 deep 2 under coverage. We call it naked unders, meaning like we don't have help on any underneath routes. We're going to give that up. So like we're planning to force the ball out quick for a short pass. We want them to gain a little bit of yards this play. E o outro porquê também de mandar pressão é você meio que forçar o resultado. Aqui é o exemplo de uma cobertura que eles fizeram 3 no fundo e 2 curto. Basicamente, eles estão tirando tudo fundo e estão forçando você toma que de graça, passa a bola curta e está forçando o ataque a fazer isso. And because the idea is if it's 3rd and 20, I'm thrilled with 4th and 10. I'll give you those 10. We want to get off. We got the ball back. You're gonna punt. Por exemplo, se for uma 3ª para 20, eu quero uma 4ª para 10. Eu vou pegar a bola e de volta no punch. But again, you got to have your why. So like we have different techniques for the DBs here. If we're running a 3 deep 2 under, we're playing what I call rally technique, meaning we're not going to go try and get an interception. We're going to keep everything in front of us and go make a tackle. E, de novo, o porquê também vai determinar não só a cobertura, mas como a técnica que os jogadores vão usar. Por exemplo, se o meu porquê aqui por que eu estou mandando pressão? Porque eu quero deixar as coisas tudo One of these three, yeah. Forçar passo curto, logo eu vou usar uma técnica diferente para os meus DBs. Então, os meus DBs simplesmente vão deixar o passe na frente deles acontecer e eles vão usar a técnica rally, que eles vão simplesmente atrás de fazer o tackle. That's different than if we have to break up a pass. That's deny technique, and we're doing everything we can to prevent the pass from being completed, even if that's risking like a long play. Porque é diferente de uma situação que a gente simplesmente não pode deixar o passe acontecer, que você usaria deny technique, que é estar perto e tentar quebrar o passe, mesmo que isso signifique talvez você dê uma jogada longa. Okay, guys, I got to wrap up here, so we're going to go really quick through these last 2 slides. A gente tem que acabar aqui rápido, então vou passar bem rápido para esses últimos 2 slides.
Okay, everything we've talked about, I use the word why and porqué to help us get something that we can start to think about as coaches when we're game planning and adjusting. But what we're talking about is situational football. What am I doing in every situation in every different situation? Quando eu falo do porquê, simplesmente estou falando porquê para isso entrar na nossa cabeça e determinar como a gente pensa como jogador, como treinador de futebol americano. Mas também a gente tem que falar sobre situacional, futebol americano situacional. One of the best coaches you'll find anywhere in the world with any type of passport is named Brian Guzman, and he's up in Mexico. He's from the national champion Joapso Espectros originally, and he has these different situations that he works on with his teams, and they practice these and install with these. And he was kind enough to share allow me to share this list. And these are different things you can practice. All those different porqués, you plug them into here. Good luck. Dos melhores treinadores que vocês vão encontrar no mundo, independente do passaporte dele, é o coach Brian Guzman, o head coach da seleção brasileira. Agora ele está no México. E ele ele foi gentil o suficiente de passar essa lista para o coach Clayton de simplesmente situações de futebol americano. Você pode botar os porquês dentro delas na hora de você treinar o seu time de futebol americano. Because all we're talking about is why are we doing what we're doing in each situation. Porque basicamente é o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo em cada situação. When I'm stuck, and you'll get stuck, I get stuck. When I'm stuck, and it makes sense here, it's fun here, but when we're out on the field, I'm like, now it doesn't make so much sense. Ask yourself these questions. Quando as coisas não estão dando certo, e acontece comigo e provavelmente acontece com você, você planeja tudo, chega na hora do jogo, não está dando certo como planejado, tá? O que eu preciso fazer? Isso aqui são perguntas que você tem que fazer para si mesmo, para tentar descobrir. And that usually can help you at least get on the right track for something. Isso vai te ajudar a chegar no caminho certo para descobrir o porquê que não está dando certo. Gente, era uma honra. Eu agradeço seu tempo. Eu estou disponível para vocês hoje à noite, por exemplo. Por favor, entre em contato, sem problema. Até se você quer o meu cartão, eu tenho WhatsApp lá também. Eu quero ser disponível para vocês. Obrigado a você. Oh, we have time for questions? Oh. Oh, I thought you said 2. Alguém tem pergunta? Yeah. So, you mentioned about a menu to your linebackers that play the shoot. My question is, you mentioned the formation for them to play their menu. I want to also about like situational. Do you also change it up depending on situation, be it first down, second down, third down? Or is it more specific to the formation that you're going for? Both. So we'll have stuff on there, and again, that's not all on the menu, but we have parameters. So if it's like what we call a mix down, so like a mix down is first or second down. You're just trying to move the ball forward on first or second down. I think a lot of teams are not as tendency based as we think on those mix downs. And then within those different you're not gonna. There's certain stuff if you have the why, it's very obvious what you wouldn't do in those situations. So yeah, we try and do all that before the game, and so they know, and there'll be alerts on stuff like if we get 2 into the boundary on 3rd and more than 7, and the back is offset to the quarterback, this is we'll call them automatics. I absolutely am 99% confident what they're going to do. If they beat us, good for them. Let's try something. So it varies, but yeah, you gotta. I mean, the title of this we said how to do this with common sense. You gotta Então, basicamente a pergunta foi se no menu que os jogadores têm, por exemplo, da formação ou do personnel, eles levam mais em conta a formação ou eles levam em conta também as situações de jogo? Yeah, so for example, it could be down and distance, it could be formation, it could be hash, it could be where the back's offset. Some teams we're going to put a 3 technique in the B gap. Other teams we're not, depending on how they we stick a 3 technique in that B gap, and then they start running midline on us. We got to make a change during the game. So most of that, again, if you play a good team, you're ripping up that game plan. In the second quarter, good teams adjust. So that's cool. It's fun about competition. Mas enfim, ele falou que faz um pouco dos dois, principalmente a parte situacional que vai ser feita durante o treino, tentar rever quantas vezes possível for o que eles fazem em cada situação, para os jogadores já saberem basicamente o que é, e caso seja algo muito específico, por exemplo, tem 2 wide receivers no boundary, numa 3ª para 7, e eles viram que tem uma tendência muito clara,
já tem os automatic checks, ou seja, é automático, não precisa nem ter no menu, né? Já tá automático para eles. Yeah, and why the other kind of underrated reason of why it at least works for us is, again, it helps us figure out what's not working. Like if we have an automatic one and we start getting gashed, like that's got to come off. Like we know exactly. Okay, that we're leaving this wide open here. If we do this, they adjust it. Okay, let's stop doing that. Like if you don't have a why, you're kind of out there like, let me try this. Coaches, you ever had that helpless feeling? 3 yards, 4 yards, 3 yards, 4 yards, and you're looking at your call sheet like, what the heck am I going to do? This helps you avoid that. E basicamente, pô, até mesmo quando você tem um check automático, você saber o seu porquê também te ajuda a se livrar das coisas durante o jogo. Porque, por exemplo, você faz um check automático, chega naquela situação, o check automático foi feito pelos jogadores, e bum, você está sendo queimado. Aí você tem aquela sensação terrível, você está olhando, tá, vou chamar isso, aí tá errado. Aí ele ganha 4 jardas, 3 jardas, 5 jardas. Quando você sabe o porquê, te ajuda também a, durante o jogo, você dar um passo para trás e fazer os seus ajustes. You're so good at this. Nice. Guys, we got like 10 minutes because I thought this meant 2 minutes. Achei que esse era 2 minutos, mas era 20 minutos. Então, 20 minutos. Tem mais perguntas? Oi. How do you prepare for red zone? Como se preparar para a red zone? Which red zone? What red zone? 5 plus, 10 plus, 15 plus. So I guess that would be the first thing. I look at it as multiple red zones. Like you could go like, and you can be anything you want. But you could do like a +5, +10, +20. A primeira coisa tem que determinar qual red zone, porque pode ser high red zone, tipo de 20, por exemplo, de 20 até 10, depois 10 até 5 e menos 5 goal line. And so then the other thing is watch your opponent too, because for a lot of teams, watch your opponent because most people are like, oh, red zone's the 20 and in, but for a lot of teams, red zone. I'm scouting you. Your red zone is when you can make a field goal. Where are you getting where you can score points? For me, if you're going to get points on us, that's a red zone for us. E também vale estudar no tape para determinar qual que é a red zone ou o que o oponente está fazendo. Tipo, até a partir de qual ponto eles começam a mudar o estilo de jogo deles para pontuar. É a partir do momento que eles podem pontuar com o field goal, para ele a defesa dele considera como red zone quando eles estão em field goal range. So the big thing is situations. So we would have, we'll have situations in different areas of the red zone with different the ball in different hashes, with different downs and distances. Sometimes it's scripted. Other times we give you a situation and say play it out. Basicamente é estudar cada situação, entendeu? Cada distância de jarda, cada hash, cada tipo de jogada que você vai fazer, pode ser scripted ou não, mas você vai se preparar no treino para o tipo de jogada que eles fizeram em cada situação. And you can take different situations within situations. So I guess that's not working anymore. But you can so within red zone you can have red zone. You can have red zone pass period, or you can have maybe there's a strong tendency on red zone and 3rd and less than 2 with 2 backs in the backfield. That's sometimes people don't even realize it. They have 100% tendency and they're just giving you a down. Então, você pode fazer, por exemplo, separar em períodos, por exemplo, período de passe em red zone, né? Você vai pegar as jogadas que os times fazem e até mesmo dentro desse período você pode quebrar em mini períodos, por exemplo. Por isso você tem que estudar situações e tendências, porque, por exemplo, um ataque pode ver toda vez que tem 2 backs no backfield, tá uma 3ª para 2 na red zone, eles sempre chamam a mesma jogada. Aí você vai lá e dentro do período de passe de red zone, você faz o período, tá? A gente vai se preparar para 3ª e curta dentro da red zone para passe. Is it correct? Yeah. So here's a drill. Here's a drill to be efficient with it, and you to use the most to most efficiently use your practice time. Here's one idea. Drill para usar mais eficientemente o seu tempo de treino para se preparar para red zone. Before you even get out there, so this is the red zone. There's an end zone, I guess. Esse aqui é red zone, esse aqui é end zone. Yeah. And before you get out there, I would say have it scripted because I do not have coaches meetings on the field, guys. We barely get any time with our players. If you're not prepared to get on the field, you're wasting the time. Faça o script de treino sempre, esteja o treino pré-preparado para utilizar seu tempo bem. Não faz reunião de coach no meio do pouco tempo de treino que você tem com seus atletas. So let's just say you've got attack here, defensive here, right? And you've got one of your practices is going to be red zone period, and you've got 10 plays scripted, and you can just come out and you need to know which hash you want them on. But we've got 1 play scripted here. Run the play, move the ball. 1 play scripted here. Run the play, move the ball. 1 play scripted here.
playing with the ball, one play script here, boom, boom, and just work your way down the field. And so you can plan those downs and distances and the hash and everything. Maybe you have something that you need to defend in the boundary, but if this is prepared, this is a really efficient way to get red zone reps. And you don't need an end zone, you just put it on there and say it's an end zone. Por exemplo, um exemplo bom de fazer isso é esse drill que você vai botar ataque e a defesa defendendo a red zone. Aí você vai começar, por exemplo, botar 10 jogadas e vai fazer uma jogada em cada hash e vai diminuindo a distância. Uma jogada em cada hash e diminuindo a distância. Sorry. Yeah, that's one example. And I would say, like, anywhere on the field, if you have something very specific that you need to take away from them, invest some time in it. E aí, esse é um exemplo bom, mas, por exemplo, se você vê algo muito específico que é a tendência dele, você quer tirar isso, aí você vai investir no tempo específico para tirar esse tipo de jogada. You ask about training 4 times or 3 times. Yeah. So for you, the most important thing is how many repetitions you can do a week, not necessarily by day. Right, yeah, I think in terms, I generally think in terms of a practice week. So what can we get in a practice week? And that, you want to tell them the question? I'm free now, okay. Não, o Brasileiro era sobre o que é mais importante. Eu estava focando no número de repetições durante o treino ou durante uma semana. Para mim, a ideia é, eu sempre estou pensando em número de repetições para nossos jogadores chaves, jogadores que vai jogar durante uma semana. Então, quando nós cortar as nossas semanas de instalação, o que nos vai instalar? O Game Week para nós aqui em Brasil, às vezes Game Week pode ser 2, 3 semanas, né? E tem um jogo e não tem outro jogo até para mais 2 semanas. Então, eu sempre estava pensando em quantos treinos nós temos antes de próximo jogo. E mais do que treino, nós podemos ter reuniões de instalação no Skype. Você pode gravar essas partes de instalação para cada equipe. E também você pode enviar os game plans e os provas, testes, coisas de game plan também. E não tem que ser todos juntos para fazer isso. Então, você pode ter repetições mentais também, mas sim, eu estou pensando em quantas repetições nós podemos ganhar em uma semana. E ataque contra defesa. Ataque contra defesa contra corrida. Ataque contra defesa contra os passes. Contra o RPO. Contra todas essas coisas. Does that make sense? Yeah. Coach, last one. Okay, I'll try to real quick. The first one that we do is just to kind of add to that one. As we progress the red zone in the offense, once you get to the 5-yard line, we flip the field, and now our offense is back down. Great way to. Just to That's a great way to maximize reps conveniently. Então, só adicionando o que ele falou, né, a gente faz aquela situação de red zone no nosso campo de ataque. Quando a gente chega na nossa linha, na linha deles de 5, né, do campo de ataque, a gente vira ataque e defesa. Agora a gente, para otimizar o tempo, a gente trabalha o nosso ataque com as costas na parede, entendeu? Então é algo assim, para otimizar o tempo de treino. O Pérez tem uma pergunta que é... This question is, how do you get this number, minimum and max reps? And my other question is kind of more operational. You were talking about bracketing, right? Not bracketing, but there's a slide where you send the jack into the blitzing. And my question is, the mic calls the blitzes, right? The adjustments. Is that it? So the first. Okay, let's go on. The first one is, how do you get those numbers? The minimum reps and max reps. Say that in Portuguese. Como você chega a esse número? Mínimas repetições e máximas repetições. Eu penso em realidades de equipe. O que nós temos disponível em relação de atletas e quando eles podem vir para um treino. Eu baseio todas as coisas nisso. Quando eu penso em como isso, às vezes nós podemos criar por exemplo, tem alguma equipe aqui que tem mais de treino extra na semana de jogo. Sou eu? Ok. Mas às vezes tem um treino, eu estou pensando em o que as realidades. Então, se nós temos 2 treinos por semana, geralmente, talvez nós tentamos fazer mais um treino extra antes do jogo. Só para alinhamento contra formações.
help me out with this term, coach. Like, a lot of times that extra practice, line up against formations, line up against formations, line up against formations, check, 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 line up against formations, check, check, check. What do we do? Like, that's it. Like, we're not banging it all. We're just, the only way we can do that with the menu is if we practice that over and over and over and over, because it's conceptual. Can't memorize it. Want me to? Could you? Então, basicamente tem que entender, para determinar quantas mínimas e máximas repetições, entender o seu squad, entender os seus atletas também. Mas ele também, o que gosta de fazer tem 2 treinos por semana. Às vezes você marca um treino extra antes de jogo e não é um treino físico demandante muito fisicamente. Basicamente para treinar essa parte mental. Você vai ter um menu de fato tão complexo e você tem que treinar vez atrás de vez os checks em cada situação. Então, basicamente, alinhamento e como você vai responder o alinhamento dele. Tá, ele vai jogar um alinhamento, vai, agora defesa, faz o check. And about the who called that blitz, that could be called on a side. So that could be called, the coverage has to be called behind the blitz. So what would probably happen is the mic is gonna call that align that front 5, and that front 5 is gonna know we're having pressure. So that end's got to stunt inside because we don't want to gum up the edge. So that's part 1. Like the mic could call that pressure, and we set our coverage behind the pressure. So that pretty much the... Xandão, eu preciso encerrar, senão a gente sai totalmente do canal. Hoje à noite, por favor. Mas, eu ia só falar, Clayton vai estar hoje à noite com a gente. Ele aceita uma cerveja por uma explicação e paguei uma cerveja pro Chris também, porque salvou nós aqui. Obrigado, Chris.